the Honorable Vice Chancellor to read the citation and present Professor N.Subrahmanian for the candidates for the Award of D.Litt of Doctor of Letters. நண்பர்களே, இந்த மிகப்பெரிய ஒரு மாமனிதரை அவருக்கு இந்த இளமையோடு தவழுகின்ற பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக்கழகம் அதனுடைய சிறப்புமிகு ஆட்சிக்குழு, அதைத் தொடர்ந்து நம்முடைய மாட்சிக்குரிய இணைவேந்தர், வணக்கத்திற்குரிய வேந்தர் ஆகிய அற்புதமான சிந்தனைகளோடு இந்த பட்டமளிப்பு விழாவிலே பேராசிரியர் என்ன என்று சொன்னால் அவர் தமிழக வரலாறை மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக, மற்ற நிலையிலே வரலாறு என்று சொன்னால் அது என்ன என்று சொல்லக்கூடிய விதத்தில், பெருமைப்படக்கூடிய விதத்திலே அவர்கள் தனது 97வது வயதிலே இருக்கிறார்கள். நினைத்து பாருங்கள், 97 அகவையை தாண்டிய பேராசிரியர் என். சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அவர்களுடைய அற்புதமான இந்த அறிவு கொடையை போற்றுகின்ற விதத்திலே பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக்கழகம் அதனுடைய 19வது பட்டமளிப்பு விழாவிலே முதுமுனைவர் என்று பெருமைப்படக்கூடிய விதத்திலே இருக்கக்கூடிய பட்டத்தினை இங்கே அவர்களுக்கு அளித்து பெருமைப்படுத்துகிறது, பெருமைப்படுகிறது. அவர்களை பற்றி இருக்கக்கூடிய சில வரிகளை துணைவேந்தர் என்ற முறையில் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட அந்த நிலையிலே உங்களுக்கு முன்னாலே நான் பகிர்ந்து கொள்வதிலே மெத்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Professor N.Subrahmanian, a well-known for his erudition and intellect, belongs to a family of scholarly tradition. His father, a reputed Tamil scholar, Sri N. Balaraman, has taught his son both Tamil grammar and literature at home. Academic learning was in the 30s of the last century in Maniammai University, where he was also awarded doctorate in history. In his brush-up on legal studies proves to be an additional feather in his scholarly wings. The nonagenarian professor has put in 4 decades of esteemed academic service in Madras and Madurai universities. The credit goes to the Northeastern Hill University at Shillong for making use of his intellectual attainments for 4 years. His coverage of discipline includes multifarious subjects such as economics, literature, metaphysics, ethics, aesthetics, sociology, and historiography. Besides being an inveterate scholar, prolific writer, and a deep thinker, he is an extempore speaker of elegance and eloquence. His bilingual scholarship has brought in a cluster of illustrious works in different genres, such as literary works and translations. More than 10 works of his in English and Tamilology testify to his deep-rooted bilingual mastery of language and literature. His 3-volume of social history of Tamils
and 2 more voluminous history of South India and also Tamil Nadu bear ample testimony of his depth in chronological studies of South India. To state it short and simple, without Professor N.S., the academic world of history would be different and a lesser place. In India, even at the ripe age of 97, he is an unconventional revolutionary and a maverick who dare not compromise his conviction and conscience. Be seated, graduates, be seated. Graduates, please be seated. Who dare compromise his conviction. My dear students, on the hall, please be seated. He is one of the great humanists who voices uncommon truths in new dimensions. Above all, his humility and empathy are exemplary. The Periyar Maniammai University takes legitimate pride in conferring such an eminent professor of history with a Doctor of Letters, honoris causa degree, and place on record his distinguished service and dissemination of knowledge. Thank you very much. Now Professor Subrahmanian will reciprocate. Mr. Chancellor, Mr. Vice Chancellor, friends, immense understanding which stands behind this gesture of honoring me on this occasion by this university is something which I will forever remember and honor. I will never forget the sentiments which lie behind this noble gesture of elevating the perpetual patient to the position of a doctor. I have now become a doctor. I can take care of myself. I owe this to friendship, to love, to affection. It's supposed to make men come together, live together, and make mankind one. I do not want to take more of your time, nor can I stop now. With once again, thanking this university for the extraordinary honor it has done to us. Thank you.